Dobar dan svima. Hvala što ste danas sa nama. Veoma smo ponosni što možemo da ugostimo dosta vas koji već neko vreme sarađujete sa nama i one nove koje ćemo prvi put uvesti u svet novih tehnologija u minimalno invazivnim procedurama u ginekologiji. Želeo bih da predstavim naše predavače. Doktorka Ksenija Šelih Martinec iz Slovenije. Dobrodošli. Tu je naš uvaženi doktor Dimitru Cvetkovu iz Bugarske. Dobrodošli, doktore. I ispred srpske struke doktorka Jasmina Kozarev. Dobrodošli i vi. Hvala vam što ste sa nama. Siguran sam da većina dobro poznaje naše predavače i kroz njihove teme ćete ih dodatno upoznati. Posebna zahvalnost našem specijalnom gostu Shantanu Maeju koji je doputovao iz Indije da uveliča ovaj naš skup. Shantanu je specijalista za laserski uređaj i tehnologije i jedan je od konstruktora Regal Lasera o kome ćemo danas imati i predavanja. Shantanu, thank you for coming. Naš cilj na ovom workshopu je da vam pružimo mogućnosti da dođete do novih saznanja putem iskustva naših predavača i siguran sam da će vam to mnogo značiti u vašoj praksi i budućem poslovanju. Radujemo se zajedničkom druženju koga će sigurno biti, ali svakako prioritet nam je prioritet je ova edukacija koja će svima koristiti. Par reči o našoj firmi Reveal Balkan. Smo jedna mlada kompanija, postojimo tačno godinu dana. Grupa ljudi iz različitih sfera poslovanja se udružila i mislim da smo na jednom dobrom putu. Koleginice Mila, Bojana i Maja su zaslužni i za organizaciju ovog workshopa i njima se zahvaljujem na sjajnoj energiji i radu koji su uložili da bismo ovaj workshop organizovali, ja sam siguran, u najboljem mogućem redu. Hvala hotelu Inn za gostoprinstvo, klinici ST Medica da ćemo sutra imati praktičan prikaz tretmana. Mlada smo kompanija, siguran sam da smo na dobrom putu. Znate i sami da je uvek prva godina postojanja neki veliki izazov, ali činjenica da za koji dan prelazimo u veće kancelarije govori o tome da smo sigurno jako brzo napredovali i siguran sam da ćemo u narednim godinama biti još bolji, jači i uz vašu pomoć naravno. Iskoristio bih priliku da pozdravim našeg osnivača i direktora centrale u Izraelu, Reveal Lasers Izrael, Eyala Buhbindera, koji će nam se sada uključiti direktno iz Tel Aviva i reći par reči o našoj kompaniji i centrali. Hvala još jednom svima. Hi everyone. First of all, can you hear me? Nicola, can you just raise your hand to see that? Okay, great. First of all, I apologize that I couldn't come, and I really appreciate everyone that came to our workshop, our first workshop in Belgrade. And of course, this is the first, and we're planning to do more in the region in all Europe. We are just, as some of you probably will hear about the company, it's a company that was founded not long ago, Reveal Lasers. 2017 it's founded, but actually we are, like all the people that develop the products and that join the company, they are
they used to be and still executive from the industry. Some of them develop. We have here that Yair Leopold, the guy that developed, the person that developed the 1470, the Regal. He used to develop before that the family lift. Some of you probably heard about in Alma in the CO2, the first CO2. We have more than 100 years of experience of developing, and of course we would like to get you associate with us. And I hope that all of you will see that as a very it gives you any value added, the workshop. And of course, I'll be happy, as I said, to see you in the next workshops that we're planning to do in Europe. And of course, we are still not a big company, but as we said, we have a lot of experience and you will hear about it. We did many cases regarding that Regal and the procedure that you're going to see. We did more than 30,000 cases worldwide in many countries. And I hope that you find it educational, and we would like to be, as I said, associated with you. Thank you very much. And if anyone has any question, I'll be happy to answer. Thank you, Eyal. Thank you. Now, Mr. Shantanu Maya will talk about our new device, Regal. Shantanu, your time. Hi, good morning. My name is Shantanu. I'm basically based out at India. I look after Regal device for all surgical procedures, especially into gynecology. And as you can see, we have recently launched. So big congratulations to Team Balkan, Team Serbia, and all the very best for this device. I have a special interest in this subject. Definitely, I joined this company when it was just beginning. So it's been a wonderful 3 years journey with Reveal. Definitely, this is a very, very new and compact device when it comes to surgical platform. Just to talk about this device, this is 1470 nanometer diode, which is very, very good, efficient, and it is mostly water targeted laser and non-ablative. So when it comes to treating different indications like gynecology, proctology, general surgery, or maybe liposuction, all these types of different device procedures can be done easily. It can be minimally invasive, and it has a very, very excellent results. So we in India, we have around good number of installations, and we have done around more than 600 odd patients. Until date, we are getting very, very good result in terms of gynecology. So all the indications in gynecology, especially, we have been getting very good results. So talking about all this
indications. So we have vaginal rejuvenation. The brand name is Lyra. Then we have face and neck tightening, which is micro lift. Then we have laser liposculpting, which is micro tight. And obviously we have varicose vein procedures also. Next. As you can see, definitely Dr. Sania will speak about more. So I'm not getting into her subject. So I'm just briefly talking about. So this is the device. This is the handpiece what we have, and we are coming up with a newer upgrades also in this particular handpiece. So you will see the procedures tomorrow. It's the slimmest device available in entire market. We have different indications and to treat. This is how this works. So it is a thermal heat what goes to the organ, and it gives a very, very good result without having any downtime to the patients. So this is a small animation video which you can see tomorrow. Maybe Dr. Sania will talk about this. So these are the advantages of Lyra. Talking about microlift, these are some procedures, double chin procedures. One of the doctor from India has done. So these are some good results about it. This is some clinical results for neck and jaw line tightening. Then we are talking about, this is the device part. So about what are the places they can do. This is the thermal sensing they have to do. These are some clinical results for liposuction procedures. So you can appreciate this all with a very, very good clinical and skin tightening effect. Arms. This is another one doctor from India, gynecomastia procedure. So this is like skin tightening. If you can appreciate, the skin tightening is very, very good. We have this procedure also in this. So like I said, it is a compact device with many indications to treat. In gynecology, we have around 12 indications to treat. In proctology, we have around 4 indications to treat. We have one in varicose vein. We have in microtight, all the body liposuction can be done. We have jawline tightening. We have neck tightening. We have a double chin correction treatment. So everything depends on different handpieces it requires, but then the machine becomes the same. That's the beauty of this product. So looking forward to meet you all personally, and let me know if you have any questions about it. Thank you, Nicola. Thank you. Sada dr. Jasmina Kozarev može da prezentuje svoju temu. Izvolite. Dobar dan. Danas ćemo početi našu nauku o primjeni ginekoloških lasera, osnovnim principima interakcije lasera i tkiva. I ono što je jako važno, ja ću pokušati da napravim jednu vrstu komparaciju sa uređajima koji se već nalaze na našem tržištu. Komparacija će se praktično vršiti, odnosno istraživanje komparacije na ultraćelijskom nivou da bi razumeli zašto između ostalog ova vrsta novog lasera i ove tehnologije sa svim prednostima u odnosu na tehnologiju koja je korišćena do sada. U prvom redu laseri se koriste u medicini od davne 1961. godine. Lasere u mojoj praksi koristim 30 godina već i zaista su uređaji koji zadovoljavaju 90% potreba moje prakse. Ono što je jako važno to je da danas primjena lasera praktično u medicinskim istraživanjima ima jednaku vrednost kao i medikamentozne metode i zato je jako važno prepoznati
sve parametre koji su važni da se podese prilikom rada sa laserom, u prvom redu od izbora talasne dužine, indikacionog područja, primene određene energije, broja tretmana, perioda oporavka itd. Dakle, laser nije svemogući uređaj, on se koristi prema odgovarajućim indikacijama i uz odgovarajuće parametre koji apsolutno moraju da se inicijalno poznaju. Pošto verujem da je većina vas fiziku učila davno, ono što je jako važno da znate to je da se laserski zrak stvara unutar jednog jezgra koji se naziva kor i nastaje kao posledica multiplikovane spontane emisije koja se umnožava primenom odgovarajućih flash uređaja koji imaju zadatak da multiplikuju broj fotona i u jednom momentu se taj foton praktično ispušta kroz jedan otvor koji se nalazi na samom kućištu samog lasera i dalje se transportuje kroz fiber, kao što vidite ovde, na ovom delu i na izvodu fibera vi u stvari imate laserski zrak. To je jako važno zato što je kompetentnost fibera ključna za rad samog uređaja, odnosno aktivnost na vrhu omogućava bezbednost i praktično nepostojanje emisije unutar samog fibera levo i desno tokom rada, jer ćete vidjeti kasnije da je neophodno obezbediti bezbednosne uslove za rad sa samim laserom od strane osobe koja radi, odnosno osoblja i samog pacijenta. Mi danas u medicini koristimo praktično talasne dužine od 400 nanometara do 10.600 nanometara. Deo tog spektra čini vidljivo svetlo i to je ono što nam omogućava da vidimo laserski zrak. Međutim, sve ove dalje talasne dužine i ova, 1470 nanometara koja se nalazi ovde, u stvari su van vidljivog spektra i da bi mi mogli da vidimo šta radimo, koristimo takozvani diodni zrak od 630 nanometara koji nam je samo svetlovodič, kao što je to svetlovodič u ovom pointeru koji sada radim. Dakle, mi radimo sa svetlom koje je za nas nevidljivo, ali zato anticipiramo tkivne efekte koje možemo da imamo nakon interakcije laserskog zraka sa tkivom. 4 su osnovna fenomena prilikom interakcije zraka sa tkivom. Ja ću u ovom slučaju reći da je to u pitanju koža, to može biti sluznica takođe. I ono što je jako važno da deo energije bude reflektovan i zbog toga moramo da imamo potpunu zaštitu oka nas i osoblja koje radi pacijenta. Deo energije se apsorbuje unutar tkiva i to je ta energija koja nama daje mogućnost da imamo terapijski efekat i najčešće je on baziran na termičkom efektu, to ćete vidjeti kasnije. Deo energije se od tog kora apsorpcije laserskog zraka širi levo i desno i to se zove raspršivanje ili scatter. I deo energije prolazi u dublja tkiva i to se zove transmisija. Dakle, uvek treba da vodimo računa da ako je ovo naša ciljna meta unutar organa koji tretiramo, da će deo energije ipak biti, odnosno svetlosti laserski biti transportovano u niže ležeće strukture i kao posljedica toga ćemo imati udaljene efekte koji su nekad pozitivni, a nekad ih treba svakako izbeći i kao posljedica svih ovih zbivanja mi u stvari treba da radimo takvim tehnikama da insistiramo da kontrolišemo laserski zrak unutar tkiva. Sad, osnovne funkcije u humanom tkivu laserskog zraka se da bude apsorbovan i raspršen i kao posljedica ta dva fenomena mi biramo odgovarajuću talasnu dužinu i veličinu laserskog zraka, odnosno imamo matematički model da izračunamo dozu i radijacije koju ćemo predati tkivu, koja je odnos između intenziteta laserske energije i karakteristika dužine samog pulsa. Dakle, u mojoj praksi koristimo ove sve lasere koji se nalaze ovdje, znači sve talasne dužine posjedujemo. I ono što je važno to je da svaka talasna dužina određene tkivne efekte ispoljava, zavisnosti od toga da li će biti apsorbovana od strane vode unutar tkiva, od strane hemoglobina redukovanog ili oksigenovanog, od strane melanina ili veštačkih partikula kao što su tetovažne boje, odnosno u današnje vreme to mogu biti i nanomolekule zlata koje nam daju takozvane udaljene ciljne mete koje možemo da targetujemo sa određenim talasnom dužinom. Dakle, apsorpcija je osnovni fenomen i različite talasne dužine imaju različitu dubinu penetracije unutar tkiva
i to zavisi od toga da li će se apsorbovati samo u vodi, u melaninu, u hemoglobinu, u masti ili će se apsorbovati u svim strukturama. Tako da je dubina penetracije apsolutno definisana talasnom dužinom laserskog zraka s kojima radi. Najdublje će penetrirati neodimimski zrak i danas ćemo u stvari napraviti najveći broj fotografija sa poređenjima neodimimskog zraka sa diodom, zato što je u prvom redu neodim hiruški laserski, odnosno vaskularni laserski zrak, koji kada se komparira sa diodom penetrira dublje, ima veće toplotno dejstvo, što ćete vidjeti kasnije, ima veliki broj bočnih, odnosno neželjenih efekata i mogućnosti nastavka komplikacije u odnosu na diodu. Dakle, ono što treba da znate to je da različitu apsorpciju imamo od strane oksigenovanog kiselnika, odnosno hemoglobina i redukovanog hemoglobina, masti i vode, odnosno količine tkivnog pigmenta koji ne mora biti vezan samo za melanin, može da bude vezan i za molekule drugog tipa koje su obojene, kao što je ksantomenin, određena boja masti i tako dalje. Sa diodom od 1470 nanometara mi imamo neko ukrštanje sa apsorpcijom na nivou oksigenovanog hemoglobina, masti i vode i zato nam to pruža mogućnost da budemo vrlo terapijski aktivni u pitanju svih procedura koje su vezane za krvne sudove, za samu mast u tkivu, odnosno fine sluznice koje su bogate tečnošću. Ova vrsta lasera ne može da se koristi uspješno za perkutane intervencije preko površine kože za velike zone s obzirom na to kakav način praktično distribucije energije na tkivo ima. Dubina penetracije, još jednu ću porediti, diodni laser 1470 nanometara u odnosu na 1064 nanometra. Dakle, imamo pliću prodornost, što nam daje veću sigurnost laserskog tretmana, naročito ako su u pitanju pigmentne strukture i u ovom slučaju ne pigmentno tkivo, a misli se na tkivo koje je bogato vodu i masnim ćelijama. Raspršivanje je drugi fenomen koji moramo da znamo i ono je jako važno zbog toga što mi imamo mogućnost da radimo sa fiberima od 100, 400 i 600 nanometara. Ako je sama tačka laserskog zraka manja, recimo 100 mikrona, onda će raspršivanje biti veoma veliko, pa će ta gustina energije koju imamo na jednom tkivu biti loptastog oblika, ali će biti daleko veća ako budemo koristili deblji fiber. Tako da ćemo imati veću količinu toplotne energije sa debljim fiberom u odnosu na tanje fibere s kojima radimo. A samim tim sa tanjim fiberom ćemo imati veću preciznost. Ono što morate da znate to je da nikada samo jedan definisani parametar energije, odnosno fluensa, odnosno tačka laserskog zraka, nije apsolutan, nego se radi o takozvanom prozoru energija koje možemo koristiti uspešno za različite vrste tretmana. Sve energije koje su ispod ovog terapijskog prozora, odnosno terapijske efikasnosti, spadaju u procedure koje nam neće dati željeni efekat, odnosno ako koristimo velike doze u odnosu na preporučene, imat ćemo neželjene efekte. I sigurnost lasera je upravo u veličini ovog terapijskog prozora. Što je terapijski prozor veći, mi imamo veće mogućnosti da manipulišemo. Ovde opet razmatramo dozu i radijacije, odnosno ako imate malu fokusiranu tačku laserskog zraka, imamo fokusiranu energiju. Nekada to može da bude i 100 puta više nego na ulazu u sam fiber. Ako imamo defokusirani zrak, to ćemo pokazati kasnije kako se radi, sa njim onda imamo i 100 puta nižu energiju na izlazu. Znači, podešavanje energije ne mora da bude samo podešavanje parametara unutar skrina samog lasera, nego i toga da li ćete vi približiti ili udaljiti fiber od određene tačke koju hoćete da tretirate. Ta doza i radijacija zavisi od toga da li ćete imati kontinuirani puls ili ćete imati kratke pulse koji idu jedan za drugim. Ono što je jako važno, to je da taj kontinuirani puls koji imate u stvari bude definisan unutar vremena termičke relaksacije tkiva kao energetski paket, to ćete vidjeti kasnije. Zašto je to interesantno? Zato što ako koristite kratke pulseve, recimo neodimimskog lasera koji je hiruški laser, imate kratke izvore energije vrlo velike snage, a kod diode imate duge pulseve manje snage što vaš tretman čini bezbednijim i sigurnijim i bez mogućnosti da opečete pacijenta.
Još jedna interesantna stvar je kojom brzinom opaljuje sam laserski zrak. Ako imate malu repeticiju, vi imate malu gustinu energije, odnosno ako imate veliku repeticiju, imate veliku gustinu energije u samom tkivu. Sa istim laserskim zrakom, različitim energijama, vi možete postići samo grejanje tkiva, možete karbonizovati i oblirati tkivo ili možete formirati plazmu. Dakle, interakcije tkiva i same kože su fotohemijske, fototermalne i procesi koji su nelinearnog tipa, koji se uvek odvijaju unutar tkiva kao hemijske reakcije ili fotoakustične reakcije, ali gro interakcija je na nivou fototermalnih efekata. Ovo sam želela da vam prikažem da je izvor zraka svetlo, far u automobilu, a kao što vidite, praktično disipacija te energije je mnogo veća kao toplotni zrak i tako se hvata na radaru. Ono što je interesantno da je to isto što se dešava u tkivu nakon laserske radijacije. Maksimalnu količinu energije imamo unutar spota, same energije. Međutim, ta energija se širi oko tkiva, polako se gubi i tkivni efekti su u stvari kumulacija svih toplotnih efekata koje imamo unutar tkiva. Kod drugih tipova lasera koji su ablativni, znači ovo je neablativni laser o kojem danas pričamo, erbium glas i CO2 laser, to su laseri koji su prvenstveno korišćeni za ginekološku intervenciju u smislu vaginalne inkontinencije i estetskih procedura. Mi imamo potpuno drugu priču. Mi moramo tkivo fizički uništiti da bi došlo do nekog kliničkog efekta. To klinički efekti zavisi od količine toplotne energije koja se širi u okolinu. Kod CO2 lasera je to najveća količina energije toplotne, kod erbijuma je to najmanja količina energije, ali u svakom slučaju morate da imate leziju sluznice. Ako hoćete da birate između procedura koje su bez lezije sluznice, onda ćete birati neablativne laserske sisteme. Želela sam da vam pokažem kako izgleda kada tkivo sečete, odnosno sluznicu sečete sa CO2 laserom i kad to sečete sa diodom. To su drastične razlike u smislu količine toplotne energije koje predajete tkivu. Isto tako možemo porediti elektrohirurgiju, koja je dominantna u ginekološkoj hirurgiji trenutno, ili radiotalasnu hirurgiju, sa diodnom hirurgijom, zato što će dioda ukloniti 3 do 5 nivoa ćelijskih struktura ispod same zone toplotne aktivnosti, a kod elektrohirurgije će to biti 100 puta više. Dakle, kontrola toplotnog efekta je daleko bolja ako se koristi dioda i ovde vidite i klinički efekt. I idemo dalje do nečega što je najvažnije, a to je ceo princip laserskog tretmana se zasniva na teoriji selektivne fototermolize koju su definisali doajeni laserske medicine Rox Anderson i John Parrish 1983. godine, koji kaže da svaka ćelija, svaka struktura unutar kože ima svoje vreme za grevanje. I vi treba da praktično koristite tehniku gde ćete samu metu targetovati određenom količinom energije, koja se zove vreme termičke relaksacije tkiva, koja je 50% manje od one energije koja je potrebna da uništi samo tkivo. Na taj način ćete ispostaviti potpunu selektivnost i nećete imati toplotnu destrukciju okoline. Ako poradite hirurški laser sa 1064 nanometra i diodu, vi ćete vidjeti zbog penetrantnosti i osobine zraka da će neodim proći daleko dublje, da će biti siguran za sve površne ćelijske strukture zato što je količina energije postignuta brzo u kratkom roku i naravno kad poredite to sa diodom vidjet ćete da je kod diode energija duža, penetrantnost manja, ali je redukovan bol, tkivna induracija, pojava krvarenja na koži, pojava parestezija, pri tome to znači da ova vrsta procedure diodom neće izazvati nikakav bol kod vašeg pacijenta. Još jedna interesantna stvar, da kad poredite neodim i diodu, ćete vidjeti da je energetski to različito. Znači, mnogo brže ćete sa neodimom doći do toplotnog efekta u odnosu na diodu, gde će vam trebati mnogo više vremena da zagrejete tkivo, ali ćete to moći da uradite brzo sa malim spotom. Dakle, mali spot će vam dati bolju preciznost. 2 mm je svakako bolje nego 6 mm kvadrata. Toplotna energija, toplotni volumen koji dobijete u tkivu, kad pogledate 1440, što je blisko ovom 1470, je mnogo manje u odnosu na 1064, što znači da ćete vi biti mnogo precizniji i nećete štetiti otkovna tkiva ako koristite ovu talasnu dužinu. I još nešto što je vrlo interesantno, to je da fibr možete nasloniti na tkivo, možete ga pritisnuti u tkivo, a možete raditi iz daljine.
Tako da kor toplotne energije možete plasirati na 300 mikrona, na pola od toga, a možete plasirati tako da napravite potpunu nekrozu kože. Ovo ću, recimo, koristiti u tretmanu, intralezionalnom tretmanu keloida ili hemangioma, gde hoću unutar same promene da napravim potpunu destrukciju. Kako može laserski zrak da se okine iz samog fibera? To zavisi od konstrukcije fibera, ona može da bude bočna, ona može da bude na samom vrhu, kao što je ovde, ili može da bude zaravnjena. Ako hoćete da imate efekte samo na jednoj zoni unutar tkiva, kao što je recimo lipoliza podbradka ili zona oko oka, to ćete vidjeti kasnije kako radimo, onda ćete koristiti zonu bočnog okidanja. Ako hoćete unutar samog tkiva kontaktno, odnosno intralezionalno, ako hoćete da ubodete fiber u tkivo i napravite termičko oštećenje. Indikacije u generalnoj opštoj hirurgiji se svode na laserske intervencije rešavanja pilonidalnog sinusa, endovaskularnu lasersku hirurgiju, hirurgiju hemoroida. Tu svakako treba dodati i hirurški tretman aksilarne hiperhidroze, gde sa praktičnom fiberom vi uništavate znojne žlezde koje se nalaze u pazuhu ili u donjim delovima trbuha, što je naročito interesantno kod gojaznih osoba, ili kod osoba koje imaju prva dva stadijuma praktično hipertrofije lojnih žlezda unutar pazuha, recimo da je to jedna od dobrih indikacija, ili osobe koje imaju recimo lipome ili fibrome ili histiocitome koje možete intralezionalno razrešiti. U estetskoj dermatologiji to je u svakom slučaju laserska lipoliza, ja neću reći liposukcija, jer vi ne morate da vadite sadržaj masti koji ste istopili sa laserom, može da ostane unutar tkiva. Možete da napravite rejuvenaciju tkiva, možete da rešite epidermalnu dermalnu elastozu, što je jako interesantno, jer je ona posledica hronične UV ekspozicije. Možete da redukovate veličinu lojnih žlezda i veličinu pora i možete da rešite fine epidermalne regularnosti pigmentacije. Ako se koristi u endovaskularnim procedurama, vrlo je jednostavno putem klasične vene funkcije ući unutar samog krvnog suda i praktično laserski zrak unutar krvnog suda dovodi do povećanja termičke energije, lepljenja zida za zid krvnog suda, unutar njega se formira koagulum i praktično dolazi do potpune okluzije samog krvnog suda. Naravno da je ova procedura najinteresantnije da se radi u slivu velike safene, može da se radi u slivu male safene, ali u današnje vreme koristimo i kod tretmana hemangioma. Koliko je interesantna ova talasna dužina u proceni efekata samog laserskog tretmana keloida i hipertrofičnih ožiljaka je ova fotografija koja govori o perfuziji nakon laserskog tretmana, gde je keloid praktično intravaskularno tretiran sa ovom talasnom dužinom i kao što vidite ovde, ne samo da je redukovana veličina, nego i takozvani vaskularni volumen, što je vrlo interesantno kod mladih keloida, odnosno hipertrofičnih ožiljaka gde postoji problem sa pojačanom vaskularizacijom. Ovo su pacijenti koji su rađeni sa istom talasnom dužinom, sa radijalnim fiberom, gde su praktično estetske procedure dovele do značajnog rezultata. Dakle, ne mora se usisavati masno tkivo, može čak da se koristi nakon lipolize za masni transfer na određene zone. CT je pokazao koliko je došlo do smanjenja volumena masnih naslaga tokom tretmana i ono što je jako važno da je to visceralna masa ostala netaknuta, što će reći da je penetrantnost ostala samo unutar površnih masnih naslaga, a ne unutar visceralne masti, što je recimo problem kad radite sa neodimom zbog duboke penetracije, vi možete da oštetite i vaskularne strukture između velikih krvnih sudova, abdominalnih organa. U estetskim procedurama može da se koristi vrlo uspešno za tretman periorbitalne regije, naročito masnih jastučića, i vrlo interesantno da vi osim radiofrekventne tehnike nemate ni jednu drugu koju možete primeniti u ovoj zoni. Dakle, to su 4 interesantne indikacije. Zatim, tretman ožiljaka, gde opet mikroliftom rešavate same bore koje se nalaze na čelu. Imate nekoliko punktiformnih ulazaka za fiber koji radijalno praktično radi proceduru rejuvenacije, odnosno tightening čela.
i kao posljedica toga dobijate normalno zatezanje kože i skraćenje kolagena, tako da u ovom slučaju ne morate davati botoks vašem pacijentu. Naravno, zona glabela se izbegava u ovoj intervenciji i ovo je vrlo interesantno tretman nazolabijalnih bora gde se sve više i više plasiraju fileri i sa sve više i više komplikacija, odnosno ružnih estetskih efekata formiranja kobasice na ovom delu gde je plasiran filer. Znači, sa radijalnim fiberom ulazite na jedno mesto neposredno ispod ugla same usne i praktično topite masno jastuče, površno masno jastuče koje se nalazi na bočnim stranama nazolabijalne bore i na taj način uz efekat zatezanja dobijate idealne nazolabijalne efekte. Znači, to je još jedna pacijentkinja, urađena nazolabijalna zona i zona duplog podbraka. U ginekološkoj indikacijama imamo veliki broj procedure. Ja danas neću ništa o tome pričati, pošto imam cenjene kolege koje će nastaviti ovu priču, ali u svakom slučaju nije samo hirurška procedura i to omogućava primenu ovog lasera u ambulantnim uslovima. Ono što je jako važno to je da ćete uvek dobijati neokolagenezu kao rezultat procedure, bilo da radite estetsku intervenciju, hiruršku intervenciju, dermatološku ili ginekološku i poenta je u tome da menjate biološku strukturu tkiva. Kao posljedica toga dešava se regeneracija epitela i naročito onog što je najvažnije za posturu same sluznice i kože, to je epidermodermalna barijera. Dobijate rejuvenaciju mukoze zato što učestvujete praktično u regeneraciji mukoznih i kožnih agnesa, naročito žlezda koje luče mucin. Pravite bolju perfuziju krvi na mesto gde ste radili, kao posljedica lučenja olaživanja mukoze imate bolju lubrikaciju. Ovo što je jako važno, danas nema vremena da pričamo o imunitetu, ali ova vrsta lasera direktno deluje na ćelije imunog odgovora i imunokompetentnosti. Ono što je jako važno je restauracija elastičnosti vaginalnog zida. Moram da vam skrenem pažnju na nekoliko sigurnosnih stvari koje morate da znate. Nažalost, u Srbiji ne postoji još jedna mesto gde možete da se edukujete po pitanju lasera sigurnosti, kao što ne postoji ni takozvana funkcija sigurnosnog kontrolora. Radi se o tome da laseri s klase 4 moraju da imaju ovakve oznake. To znači da imaju sve predispozicije da su svoje snage, talasne dužine mogu da naprave oštećenje oka i drugih tkiva i takva vrsta nalepnice mora da stoji uvek na laserskom uređaju, odnosno na vratima prostorije u kojoj se nalazi sam laser. Samo malo. Ono što je važno to je da penetrantnost lasera zavisi od talasne dužine i laseri koji rade ablacije kao što su erbium, kristal i CO2 laser će uvek napraviti oštećenje prednjeg segmenta oka, ali će se resorbovati od strane molekula vode. Laseri koji dublje penetriraju, a to je neodin i ova dioda, će napraviti oštećenje zadnjeg segmenta oka i ako nemamo nikakvu zaštitu, posledice je slepilo. Dakle, apsorpcija laserskog zraka unutar žute mrlje vodi 100% slepilu pacijenta i neophodna je primjena odgovarajuće sigurnosne opreme. U prvom redu to su specifične naočare. Najbolje je da vaš pacijent ima metalnu zaštitu ili naočare koje na sebi imaju oznaku sa strane, određene talasne dužine koju pokrivaju, odnosno imaju još jednu oznaku prema savremenoj legislativi, a to je takozvani OD standard. Ja ovde ne znam da, OD standard, to vam je ovaj optical density, koji kaže da će praktično klasa 6 kao najkvalitetniji naočare imati 1000% veću zaštitu za prodor laserskog zraka u odnosu na osobe koje nemaju nikakve naočare. Dakle, uvek gledajte da vaše naočare imaju OD6 i da imaju zaštitu prema talasnoj dužini koju koristite, u ovom slučaju 1470. Kontraindikacije za laserski tretman su višestruke. I to nije čarobni uređaj, to je medicinski uređaj koji mora da poštuje sve ove stvari koje smo rekli. Znači, nikako raditi sa njim unutar polja akutne infekcije, sem ako ne koristite određene parametre koji se koriste za lečenje infekcije, o tome ćemo pričati kasnije. Trudnoća, nekontrolisan dijabetes, hronične bolesti u akutnoj fazi gde ćete napraviti progresiju bolesti kao što je recimo psorijaza, vitiligo. Zatim, ako imate promene na koži ili na sluznici koje su suspektne, znači ovde mislim na promene
tipa stereotrofičnog likena koji može da bude i karcinom, ili pigmentne promene koje može da bude melanom, ili bilo koje suspektne promene koja može da ima iza sebe tumorsku patologiju. Kod osoba kod kojih postoji HIV ili druga vrsta imunosupresije, gde vi morate fiber menjati od pacijenta do pacijenta, znači jedan fiber ne možete upotrebiti između pacijenta HIV pozitivnog i drugog, inflamirane zone drugog razloga, onda kad imate recimo osobe koje su sklone nastanku keloida, vi hoćete da napravite rezove koji će verovatno dovesti do pojave hipertrofije keloida. Zatim kod osoba gde su nedavno primili velike doze steroida, s obzirom da je zaceljivanje vrlo usporeno kod takvih osoba, aktivne autoimune bolesti u prvom redu sistemski lupus i sklerodenija, i ono što je jako važno, osobe koje imaju mentalne bolesti i imaju nerealistična očekivanja od vašeg laserskog tretmana. Ja sam toliko za danas htela da vam ispričam, s obzirom da sam dermatolog, neću da vas mučim dermatološkim indikacijama i predajem mikrofon moje drage koleginice. Pozdrav svima, sa nekim se već poznajem. Ja ću sa vama podijeliti nešto. Ipak neki slajdovi su približno isti kao i vaši, ali dobro, u početku da znamo nešto iz fizike nije ništa loše. Ja sam ginekologinja u Sloveniji. Sa laserom u ginekologiji radim od 2012. So ja ću pričat engleski jer bit će mi teško na srpski direktno, ali na kraju možemo popričat i na srpsko-hrvaškom. So let's start my presentation. So it's really beautiful to be a woman with all different roles in our life that we have. With two special, being mother and the idea how to stay feminine in all this situation that we have. And we want this part of our life, even though it sometimes seems that we put this part on the last. We know this, and studies show that pregnancy and labor accelerate aging in women. And we know the typical changes in our body after pregnancy and delivery. And we have to, and we do take them with dignity. But it's really more important to think about our pelvic part and how to preserve pelvic floor function, because there is function of pelvic organ support, of bladder and bowel control, of passing of urine and feces, sexual function, breathing, and pregnancy and childbearing. And we know that because of injury during vaginal delivery, there is injury to connective tissue, to muscles, vessels, and nerves. And because of this so-called postpartum condition develops with lifelong urinary and fecal incontinence, painful sex, relaxed vagina, genital prolapse, body image problems, and emotional trauma. So a woman is there with pain, with the problems, how does she looks down there, and for sure, this is not the best circumstances to have a very good sex. And I like this picture. My vulva was the hardest thing to love after pregnancy, and really nice to show how the vagina can feel looser, softer, and more open after deliveries. Next milestone, menopause. Yes, studies show, and we know this, that the menopause, the loss of hormone, makes us to accelerate our aging. And menopause really affects every cell in our body. We know that the estrogen has more than 400 different functions in our body. But let's focus today to pelvic part, where because of low estrogen, genitourinary syndrome of menopause develop. With typical changes, we know that in normal young vagina is moist, rugated, elastic, tight, and with good function, while because of low estrogen, we get dry, pale, thin vagina with diminished rugae.
Lubrication is a consequence of bad vascularization. We don't have glands in vaginal mucosa for lubrication, but lubrication is a consequence of vasodilatation and extravasation of fluid. And because of low estrogen, there is bad vascularization. For this, there is bad lubrication. So on the basis of some genetic predisposition and the process of aging, every cell in our body ages, there are pregnancy and deliveries and menopause. All this is very important for our intimate health. Because of this, there are supportive hypertonus and sexual dysfunction. So as a result of the loss of nerve, muscle, ligament, or fascial integrity of the pelvic floor muscles, weakness and laxity develop, and this could be caused by injury during childbearing, by gynecological surgery, chronic constipation, coughing, obesity, hormonal changes, digging heavy things. Then we have hypertonus dysfunction. These are symptoms of pain in the abdominal area, back or vulval region, and patient may report burning, itching, dyspareunia, urinary urgency and leakage, or constipation. Then there is also sexual dysfunction, because we know that the pelvic floor muscles play a very important role in orgasm. So the consequence is overactive bladder with urge urinary incontinence, stress urinary incontinence, pelvic organ prolapse, GSM, recurrent urinary infection, and female sexual dysfunction. Women want and women need relief, and they don't have time to spend in hospital. They want a safe and simple solutions. But here we are in the era of new technology that help us and our patient to really change these problems. We have lasers, we have radio frequency, we have HIFU, we have injectables, PRP, fat grafting, hyaluronic acid, all to rejuvenate the tissue in vagina. So here, in non-invasive female genital rejuvenation, we repair relaxed vulvovaginal wall, we rejuvenate vulvovaginal tissue, improve muscle tone and sensation in this region, alter and enhance the intimate area appearance. So increase attractiveness. We improve function and get back confidence of our patients. So it's somehow also understandable that the cosmetic gynecology is really becoming the fastest growing segment in the field of cosmetic surgery. But it is difficult to say what is beautiful. At least everything is normal. Also, the perception of what is beautiful changes during the history and also in the same region. But the confidence is eternal. And it doesn't depend on others. It is something that you feel inside yourself by believing in you. Again, losing all these, the vagina become looser, softer, more open, urinary incontinence, loss of volume, dyspareunia, all this, of course, our women lose confidence in themselves. But most procedures that we are doing in this field combine aesthetic with function. So it might be much better to call not cosmetic gynecology, but functional and regenerative gynecology. Today, I'm going to share with you some one field of this. This is laser in regenerative functional gynecology. But it was Einstein in 1917 that proposed the process that makes laser possible. In his quantum theory of radiation, he predicted stimulated emission. 40 years later, the first laser was constructed by Theodore Myman. And then Charles J. Campbell was the first to introduce laser to medicine, where he destroyed retinal tumor with ruby laser. Dr. Kaplan from Israel in 1973 introduced laser into the field of gynecology, CO2 laser for ectopia.
In 1957, Gordon Gould introduced acronym LASER, light amplification by stimulated emission of radiation. So let's start with stimulated emission of radiation. What is the difference between spontaneous and stimulated emission? You know that we are built of atoms, and inside of atom there is nucleus, around are energetic fields with electrons. An atom to be stable, then all these electrons tends to be near nucleus. But if we put a little energy to our atom, it will go to higher energetic levels, again with tendency to go back to be stable. And when it goes back, we call this spontaneous emission. But here all the directions and phase are different of all photons. But when we get these photons, and with this photon we stimulate emission, we get stimulated emission. So we need that electron is excited by photon energy, and then we get coherent and unidirectional photons. So what is light amplification? As Dr. Kozarev explained, the laser has some active medium in one laser tube. On both sides there are mirrors, and those photons of energy bounce between two mirrors, and like this the light is amplified. And there is one little open mirror where the laser beam is formed with typical, it is monochromatic, unidirectional, and coherent. But we are today speaking about diode laser. But diode laser function nearly the same. It is optoelectrical device, and we have two semiconductor. And then we have in between PN junction, and this PN junction is the active medium for diode laser. Also here we give energy to the electron. When the electron goes to higher level, leave down their hole. Because as I showed you there are holes and electrons inside the diode laser. Again, first start spontaneous emission and then stimulated emission. The laser, those photons of energy bounce between these reflecting surfaces. There is no mirror inside. And again, laser beam is formed. So the same like other lasers. Lasers works in continuous and pulse mode. You have heard about this. In continuous mode, the laser emits a steady laser beam over a period of time, while in pulse mode, there are bursts of energy. The most important interaction among those for us is absorption. And when we speak about absorption, we speak about the chromophore. So the laser, we choose the laser on what we want to do. If we want to do hair removal, we want that laser wavelength will be absorbed in the melanin. So the chromophore in this is melanin. Other chromophore is water, is also hemoglobin. Selective photothermolysis, yes, it means that I want to do hair removal. I don't want to distract tissue around. So I choose the right energy, the right wavelength to be absorbed in this chromophore that I want. This is called selective photothermolysis. And if we want really to stay in this, what we want to do, we must respect thermal relaxation time. If it goes over, we get heating of surrounding tissue. But what will be important in erbium laser? Among biological effects, the most important is photothermals. That means heating of tissue for us, for this that we are doing now. So if we just say, simplify the tissue, that cells are water-filled structures that are in the extracellular matrix: collagen, elastin, glycoproteins, and proteoglycans. Our normal body temperature is 37, and in first 1.5 degrees, if we go up, there is really very little irreversible changes. Hyperthermia begins with 41 degrees. Because of temperature, this hydrogen bonds that makes the protein, the shape of proteins are then broken. And because these proteins lose the normal shape, and with this no longer can fulfill its function. In 45 degrees, we get the collagen shrink. Well, okay, in 100 degrees, then we can cut and we have other
this is not important for this kind of treatments that we are going to do now. So in between, if we go to this, we have in 41 to less than 100 degrees, we have hyperthermia. We don't want to go over 60 degrees because there are too many damage to the cells. But the pain starts with 40 to 45 degrees. So in between 40 and 50 degrees, we have also the work of heat shock proteins that are somehow protective for these changes of proteins. But over 50 degrees, the denaturation process is too rapid, so the heat shock proteins cannot anymore compensate it. You have heard a lot about laser safety. Yes, it is what perhaps it's still to say it's not only laser safety, but the safety of us. When you do treatments like condyloma, ablation, and so really don't forget to have a good smoke evacuator to not to have all these pieces of condylomas around. Others you all heard. Okay, let's start with the field of regenerative gynecology. It was 1st September 2011 when Dr. Adrian Gaspar from Argentina released his study. He used full beam CO2 laser and he used also PRP. In other group, he used estriol intravaginally. And he just realized that, yes, you can have results with both group, but longer effects, of course, you get when you treat a combination laser and PRP. And this is somehow the start of really developing the field of regenerative gynecology. So we have now he started with Deca laser, then was period of erbium lasers. So some lasers use, like say, only heating, like is typical diode laser. If we have erbium YAG with very long pulses, the ablation is really, really minimal. But all CO2 lasers are really heating, use heating and ablation. The chromophores, so they are absorbed in water. The absorption coefficient of water is 3000. So erbium is nearly absorption coefficient of water. So this is this typical change between erbium and CO2, where we know that the CO2, its erbium laser, is 15 times more absorbed in water. What means that in an ablative mode, it works really very superficial. Of course, the manufacturers that make laser for intravaginal use, they knew that we don't need this high ablation. For this, they produce this long pulses called smooth mode technology to really work laser in subablative mode and mostly heat the tissue. But there is a difference also between CO2 lasers. We have scanner technology and we have pixel technology. What does it mean, pixel technology? We have one laser beam that passes diffractal optical element that divide this one laser beam to 81 little lasers, little pixels in a pattern 9x9. So we get one laser beam and 81 little lasers. While in scanner technology, there is all the time full laser beam that bounce between mirrors and every little spot is full laser beam. And we know that the tissue effects are determined by the energy. This is the capacity of work we are doing and the power. So capacity of work we are doing, there is power and the time. And if we use the same energy in pixel technology and the same energy in full beam technology, the difference is in time, because this one laser beam then have 81 time longer time, because have from one beam 81 little beams. And for this, we get enhanced thermal effects. Of course, we lose the depth of ablation, but there is still big question if we really need ablation inside vagina. You know that we have to treat
many times every year, every 2 years. And perhaps those little ablation with so many times treatment will not be the best. This is still to think about it. But what we know is that we need deep controlled heating to get tissue regeneration. So again, we have difference. CO2 and erbium yak laser heat by conduction. Conduction is perhaps the most common and occurs regularly in nature. This is the contact of heat. So you make heat on the one body or what, and those molecules become active and then transfer this heat to other molecules around. Here you need contact with the tissue. But we have also heating by radiation. That is, these are electromagnetic waves. So for most bodies on the Earth, this radiation lies in the infrared region of electromagnetic spectrum. Since we have here electromagnetic waves, we don't need contact, what is also important for us. So if we go to near infrared spectrum, our laser 1470 was chosen for this kind of treatments. So still we have a laser that is absorbed in water, but the absorption is much less. For this laser has deeper penetration. First has deeper penetration, then it is heating by electromagnetic radiation that is quick and effective, while heating with conduction is slower. And we don't need contact with the tissue because it is electromagnetic waves. For this, we can have probes that are very slim. So again, if erbium and CO2, scanner CO2, pixel CO2, and then we have the new 1470 laser with deep control heating. My development, I started in 2012 with erbium. It's perhaps also normal. I am in Slovenia. At that time, Fotona was a Slovenian firm, and we all in this region started with erbium, and I did first 220 cases. Then 1.5 years later, CO2 laser was introduced to me. I started to read what should be better or this, and then I decided to change from erbium to pixelated CO2. I did more than 1,000 treatments, and I was quite satisfied. Why then I changed? Because I respect some people in this field. I respect Dr. Kozarev, but I respect also the one that produced laser. And there was Ziv Karniv, there was Yair. And when they introduced new laser, you know, I really changed. So in March 2018, I changed to diode 1470, and I did more than 1,000 procedures with this laser. So Lyra procedure, I'm here only to speak about Lyra procedure, very, very simple procedure. But we know that it's not used only for intravaginal use, diode laser. You have heard this also before. We use Lyra procedure for stress urinary incontinence, genitourinary syndrome of menopause, female sexual dysfunction, post-delivery rehabilitation. And there is idea how to develop Lyra handpiece, perhaps to know what is the exact temperature inside the vagina, perhaps to integrate camera to see what we are doing. So we have now handpiece that is very slim. You will see it, that is simple to work with it. Yes, but there is still an idea how to develop it in the future. The first indication is, for me, stress urinary incontinence. I live also in a country where I think we don't have sex, we don't speak about this. But yes, now we started to speak at least about stress urinary incontinence. We know the classification of urinary incontinence. There are different causes of incontinence. There are different symptoms, and of course also different treatments. That means that with laser, we will not treat all kinds of incontinence. So with stress urinary incontinence, we have urethral hypermobility, we have intrinsic sphincter deficiency with the symptom of leakage during elevated intra-abdominal pressure. Then we have urge incontinence with overactive bladder, like the Truser overactivity, sensitive bladder, and with the symptoms of involuntary leakage and strong desire to void. And then after 60 years, for women mostly, we get mixed incontinence.
Among women, the stress incontinence is the most prevalent than other chronic degenerative diseases like hypertension, depression, diabetes. And we speak really last year a lot about incontinence in women. But don't forget, there is a huge problem also in male. I know that they are asking me, oh, you treat only women. What about me? I have big problems. So also urologists will have to do something to help them with treating their incontinence. Still, some years ago, we were speaking, okay, let's try, we are thinking it is good. But if you now put laser for stress urinary incontinence in PubMed, you get nearly 2,000 studies. So it's difficult to speak that we are still in some experimental area. The one is nice for me. In the World Journal of Urology, released in 2019 by Nobo Okui, he have one group of surgery, TVT, TOT, and one group that he did with laser. And for him, this is comparable. And his conclusion is that the efficacy of laser therapy for urinary incontinence was confirmed. And I believe it is so because I did really many those treatments. So just, can you help me to open the film? Hello, guys, can you open the film? It's just, I want to show you the Lyra procedure, how it is simple and easy. Just 2 minutes. It is just that easy in reality. Okay. So, do you still remember Delancey? His 3 levels of support. The apical suspension, where there are cardinal and ureterosacral ligaments to fix the uterus in the pelvis. If there is a problem with those ligaments, we get uterine prolapse and vault prolapse. And don't use laser for this. We don't go that deep. But here, level 2, midvaginal lateral attachment. Well, the vaginal connection where vagina is connected with the tissue to arcus tendineus, anteriorly to pubocervical fascia, and posteriorly to rectovaginal fascia. If here we have problems, we have cystocele, rectocele, and stress urinary incontinence. You know this hammock theory where the urethra is lying on all this tissue and needs good support to work normally. The 3rd level is distal perineal fusion. Here we use perhaps more stem cells and platelet-rich plasma, but we can use also laser. You know the mechanism of action of laser. First, we have thermal damage with superficial shrinkage, then deep aseptic wound that is important for collagen remodeling. Tissue remodeling is defined as the reorganization or restoration of existing tissue. And tissue remodeling processes are responsible for directing the development and maintenance of tissue, organs, and the whole organism. So first phase is 48 to 72 hours. This is acute thermal damage with edema, cell proliferation. Platelets and granulocytes are the first cells to come. The macrophages come in next 24 hours. All these cells release growth factors and cytokines. And here it begins to work inflammatory phase for first 10 days.
And here we have collagen shrinkage. In practice, you will see the patient will come back and say, wow, it was so good immediately, the first 5-7 days, but after this all went. So tell the patient, yes, you will have perhaps very good results for 5 to 7 days, but don't worry, this will go away, but this is not our treatment. We need new collagen. So we have the next phase for next 30 days, proliferative phase, where there is fibroblastic recruiting and new dermal matrix molecules. So this is the time where collagen is formed. I tell the patient, you must wait. I just tell them 3 weeks to get first collagen in your body, and you might not even feel these first fibers of collagen. Then it's the next, I believe, more 6 than 3 months. That is the phase of collagen remodeling, when we get major collagen and elastic fibers and extracellular matrix synthesis. I read also one study that it can be also 9 months. So case selection is always important. General health patient, I don't believe that for stress urinary incontinence, we need that the patient is really in good condition. She can have hypertension, always is problem diabetes for all kinds of treatments. But yes, then no smokers are preferred. You know that the nicotine will degrade collagen and extracellular matrix. So the reaction will be shorter. In these women, they will have to do more time, more repeat of the laser, more time. But of course, you can do it. Just explain to your patient. If we do vaginal laxity without severe rectocell and cystocell, but again, you will get a patient that will ask you, I don't want surgery, please help me. I will show you later. Grade 1 and 2A stress urinary incontinence, but also here we treat also higher levels. GSM, chronic vaginal infection, recurrent uroinfections, all these are good selection. Contraindication, I also think that the patient with over expectation are not very good because they must wait. We know that we are not 100%. We have to explain this all to the patient. There are those classical contraindications. Okay, Lyra diode. I started in March. I did more than 1,000 treatments. I did now 500 that finished 3 sessions. And my main indication is still stress and mixed urinary incontinence. I chose 40 patients among these that finished all 3 sessions. When patients come to my clinic, of course, first I do general anamnesis. Then the most time that I spend with my patient is counseling. I try to explain what is happening down, why she developed stress urinary incontinence, what all we can do for stress urinary incontinence, and what laser can do. She can ask every question that she understands what you are speaking with her, and then she signs informed consent. Then I do classical gynecological exam and start with the procedure. Procedure is easy, 5 minutes. I introduce Lara, you just saw this procedure. The only recommendation is to add vitamin C because it is a part of collagen and now the body is building new collagen. So she can go, she can have sexual intercourse, she can do sport, she can do everything. Of course, with every heavy digging, there will be some problem with new collagen disruption, but she will not change what we did with laser. Yeah, I do 3 sessions 3 months apart. Mostly the treatments are done 1 month apart, but after 1 month, the body is in the action of forming new collagen, and I don't want to distract this phase. So I do treatment every 3 months. And then first really exam to evaluate is 6 months after the last treatment. We know that the 6 months, at least 6 months, the new collagen is forming. Then I do touch-up session every 2 years, mostly every 1 year. But I have experience that for 90% of patients, nothing happened in 2 years, so that you can do 1 session every 2 years. And I tell the patient, but if you are in this 10% and you feel that something is going worse, come back immediately.
So among these 40 patients, the age distribution you see mostly between 40 and 60 years. Because after 60, when we have mixed urinary incontinence, usually urge urinary incontinence and overactive bladder is more important to help the women first, because it's really changing the quality of life. So we start then with other treatment and then treat stress urinary incontinence. So we have 95% pure stress urinary incontinence, and 5 of them had mixed. Patient complaint, you can see here, 1 is like no complaint, 10 is very high problems with this problem. And so having urinary incontinence means that it really negatively affects quality of life. Then I did first treatment and she came back after for 3 months. No complications in all of them, not only in these 40, but in all of them. And improvement, I asked them, do you feel any changes after first treatment? But 40% say nothing. I just then have to explain again that we were speaking about this. That doesn't mean that the laser will not work. But 60% of them say yes. For them, it's huge difference. They say, I have no more problems. But some of them have just, okay, I begin to feel something. I do second treatment. And 3 months later, again, no complication. Again, not only among those 40, but among all. Then I have improvement scale from 1 to 10. 1, no improvement. There were 2.5%. Nothing happened after 6 months after first treatment and 3 months after second. But you see, we get improvement. Then I did third treatment, and 6 months after is really evaluation what we did. You see, again, no complication, and you look here, improvement scale. If you see no improvement, I believe is the same 22.5% as was all the time. But if you go, it's really very good results. 8, 9, and 7 is 55%. That means that this is really changing quality of life. And improvement of quality of life for no complication. But in treating urinary incontinence, I believe it is good to have more tools, because we are not 100% with one tool. In my clinic in Caliste, I use diode laser. I really don't use any more FemiLift. Then platelet-rich plasma, intravesical electrostimulation, aptostrats, mesenchymal stem cells. So with combination, you can get better results. Genital prolapse, cystocell, rectocell, it is not for laser. You will not do anything, it is surgery. But women in my country, I don't know, but they don't want surgery. What do we have? We have laser, PRP, stem cells, electrostimulation, aptostrats, pessaries, chairs. I am not speaking a lot about this. I just put to my patients that I did diode after 6 months, PRP 6 weeks, after 6 weeks, diode after 6 weeks, PRP, and then waited 4 months. And I think we do something, but the patient is well aware that she will have to treat this over and over, but she doesn't want, they don't want surgery. Next very important indication is genitourinary syndrome of menopause that used to be called vulvovaginal atrophy, atrophic vaginitis. But in 2014, we started to term GSM because it includes not only genital symptoms, but also sexual and urinary symptoms. And all these symptoms are directly related to the reduced circulating estrogen level after menopause. Estrogen receptors are in vagina, vulva, pelvic floor muscles, fascia endopelvica, urethra, and bladder trigonum. So we have also changes in all these parts. The changes are reduced collagen, reduced hyaluronic acid, reduced elastin level, thinning of the epithelium. You know, if you have bad vascularization, you don't have enough of oxygen and enough of nutrients. And if the cell want to survive, they must become very small. They go to atrophic changes.
So there are these typical changes in the level of mucosa and lamina propria. There are studies that shows the vaginal problems. About 1/4, 20–25% of women have no problems at all. But that doesn't mean that they don't have GSM, because every woman with no estrogen will develop some sort of GSM, but most of them don't have sexual intercourse, and this is not a problem for them. But they have, this was the study done on Western population, where 45 to 63% of postmenopausal women reported that they have symptoms that are connected with dryness. About these are studies where they put the GSM and sexual symptoms. Among women with vulvovaginal symptoms, 40% report overall sexual dysfunction, 24 lack of desire, 34 arousal difficulties, and 19 orgasm difficulties. And the studies made in the USA reported that women with sexual dysfunction considered vaginal dryness to be an important factor associated in the masturbation, pain, arousal, physical pleasure, and emotional satisfaction. Urinary symptoms. We know that there are receptors in trigonum and urethra, and we know that after menopause, we will begin to have much higher problems with dysuria, urgency, frequency, nocturia, urinary incontinence, and recurrent urinary tract infection. And at least putting estradiol in vagina will help them a lot. So GSM is chronic and progressive, and it does not get better over time like hot flashes usually. And we are a population that is becoming older and older. So every year we have new patients that are suffering for this. And this is not life-threatening situation, but it is the situation that profoundly affects quality of life of women, but not only on women. There was this closer study where they say that that vaginal discomfort had a direct negative impact on the intimacy in both partners, 58% women, 78% men, and resulted in loss of libido, 64% women, 52% men. So overall, 38% of women and 39% of male reported that vaginal symptom had a worse than expected impact on their intimate relationship. What treatment options? Classical lubrication, moisturizer, hormonal therapy. The systemic hormonal therapy usually is not enough good for intravaginal atrophy, but we can put also estrogen inside the vagina. But again, after Adrian Gaspar released his study, so we entered new possibilities. And if you put laser in genitourinary syndrome of menopause or laser for vaginal health, you get over 400 different studies in this field. When you treat with LYRA, GSM, or stress urinary incontinence, so you treat stress urinary incontinence, you get tighter vagina, you have better feelings, so you have better sexual life. Because there is good vascularization, there is better lubrication. Because there is good vascularization, the cell begin to grow, mucosa is normal, you have lactobacilli, you have less vaginal infections. And also Dr. Kozarev tell you that laser have positive effect on the immunity in the mucosa. So you really get a lot of good things with one simple procedure. Postpartum rehabilitation is just the idea that perhaps we shouldn't wait that stress urinary incontinence develop, but we know that how especially vaginal deliveries, but also pregnancies are important in women, so we can start to treat them because we know what happened in the tissue. There is damage to collagen. There are many scars. There is damage to nerves, to muscles, and we have also low estrogen level in breastfeeding mothers. So we have LYRA.
so that we can help women not to have pain anymore, not to have bad feeling, that they can feel attractive, because this part is becoming more and more popular. So we really get back confidence in our women. But it's not only Lyra in the field of gynecology. We have a beautiful field that is office hysteroscopy. And I have a friend here that will speak with you about hysteroscopy. So you will see amazingly what we can all do with this laser. There is also, you can use it for fistula repair, laser, PRP. So these are new techniques that are really very useful. So thank you all, and perhaps Dr. Dimitru Cvetkovu for Sofia will come here. Okay. Aha, we don't have now. Imamo sad. Sad imamo kratku pauzu, može se osvežiti, imamo ručak u 1:30 i onda posle ručka će doktor Dimitri da predaje. Da, može. Da, Ksenija, evo imamo pitanje iz publike. Da, znate dobro. Hvala puno, daj, samo izvolite, daj Mirjana, reci. Da li ste imali nekih neželjenih reakcija u smislu herpesa genitalnog, odnosno egzacerbacije herpesa? Daješ aciklovir? Koliko dugo, kako? Dobro. Uvek svima ili samo onima koji imaju antitela na herpes? Znači, samo onima koji imaju anamnezi pozitivnu. Možeš jedno pitanje. Ovo je, koliko sam videla, kružni device. Kod nekih drugih kuća imamo, kad imamo stres i urinarnu inkontinenciju, onda imamo takav handpiece da radimo i radijaciju samo prednjih zida vagine, je li tako? Znači, ovo je cirkularno bez obzira na indikaciju. Imamo samo opciju da radimo samo na tijelu gdje se radi. U praksi niko ne radi samo suburetral. Svi radimo cirkular zato jer ako imate čvrsto cijelo vagino, bolja je potpora sečnice, uretre, tako da to niko ne radi i ako postoji. Tako? Ja imam femilift i mislim uvek radim cirkularno, naravno, i uvek je bolji rezultat nego samo, čak i ja mislim i Fotona i Alma i svi laseri rade cirkularno. Ima posebno, da, ima program. Da, ja mislim da je bolje. Kod skenera i CO2 i erbiumom, to je nova tehnologija. Nemate kontakt, beskontaktno. Lepo, nemate kontakt. Zato što hoće da izbegnu prženje mukoze i imaju defokus. Znači imate razmak, imate razmak između mesta gde se emituje laserski zrak i same mukoze. To je par milimetara. Time postižu da ne prže, ne pale mukozu. Ali ipak, jeste, da, ali je suština sada u tome da ipak naprave malu leziju epiderma, zato što se, odnosno površine mukoze, zato što se tu luči epidermalni faktor rasta. I smatraju da ako tu postoji mala lezija, produkcija ćelijskih struktura u celoj debzini zida je veća, pa i formiranje mucina je veće nakon tretmana.
To su sad kao nove teorije. A potpuno je glupo raditi samo prednji segment, jer je vagina cev koja mora biti fundirana u celoj površini. Možda neko održavanje u nekim sledećim tretmanima ima neke logike da bude napred. A inače, ovo je neablativna tehnika i u principu ne treba profilaksa antivirusa. Samo gde ablira. Čuli ste, ne trebamo dati profilaksu. Ste pomenuli neku studiju gde inkontinencija, nekog Japanca je bilo tamo u odnosu na operativno lečenje. Samo ne sećam se koji ste tip lasera rekli da je upotreban Erbium, mislim da je bilo. Erbium i CO2, jedan diodu još ne rade. Htio sam to da pitam, da li imate neka iskustva, neku studiju sa... Ja mislim da na tom je tako. Ja mislim da sve energy-based devices rade. Ja sam jedna izmed retkih koja sam radila sve 3 lasere. Erbium, CO2 i diodu. I možda mogu nešto malo pričati o tome. I ja sam radila progres. Svi 3 radili su, dobila sam dobre rezultate, ali bistveno bolje sa CO2 nego sa Erbium. Kod Erbija imala sam problem urgencije. Ne kod CO2 i ne kod diode. Zašto? Ali onda su mi kolegi koji još uvek rade samo Erbium rekli da je to 19%. To je svaka 5. Onda moram reći da i sad, kad sam išla na diodu, radila sam progres. Tako da, znate kako su studije. Odluči se to hoću na kraju i to dobiješ. I ako radiš samo CO2, teško pričaš o Erbiju i teško pričaš o diodi. I zato pričat o tome koji je bolji, ja mislim da nije najinteligentnije, da ako hoćeš pričaš o tome, moraš imati studije sa svim 3. Ali ja vjerujem da sve laseri, HIFU, radiofrekvencije rade, sve je tissue heating. Dioda je neablativna, Erbium i CO2 su ablativni. Kako? Pa i ja vam rečem da je dobar rezultat. Samo ja radim najbolje sa diodom, onda CO2 i na kraju Erbium. I samo Erbium je radio probleme s urgencijom. Dioda i CO2 ne. Tako da može, ako bi radili diodu i TV ti rekli bi da je superioran laser. Ja mislim da bi bilo isto da smo dobri. Da oboje radimo dobro, ali kod nas žene ne žele operacije. Vi znate da ako uradimo operaciju i ide sve dobro, da je to perfekt, ali ako su problemi, ne znamo ih rešavati. To je najveći problem surgery. Sigurno. Spomenuli ste da radite, da posle aplikacije laserom stavljate, aplikujete i PRP. To je posle 6 nedelja, ste rekli, od aplikacije. Da li je to samo ono umivanje vagine ili injekciono? Ako hoćeš samo umivanje, možeš po ablativnom laseru. Inače moraš inicirati da dođe plazma u kontakt sa kolagenom. Tako da, ali nije ideja da se radi sve istodobno, jer PRP na visokoj temperaturi gubi na efektu. Ponekad smo radili prvo ablativni laser, onda smo sprejali PRP, a onda se pokazalo da to nije najbolje. A uopšte nam se ne žuri, ne trebamo da radimo procedure na 2, 3, 4, 5 tjedana. Ja počekam. To je dugo. To treba sve da se formiše kolagen i onda žene dolaze na 3 mjeseci, vidiš ih, slijediš ih. Ja mislim da je bolje tako. Možda imam i tako dobre rezultate sa diodom, baš zato što sam promijenila to. Ali imam stvarno dobre rezultate sa diodom. Da, jer imam dobre rezultate. Imam još uvek Femilift, nemam Erbija, nemam više Erbija, imam Femilift jer CO2 laser je za ginekološke aplikacije još uvek veoma dobar za mnoge. Ali radim za inkontinenciju i sve te GSM-e i to radim samo diodu. Da. A da. Da.
Ja ga radim poslije 3 mjeseci. Pa ja još uvijek svi tako radim. Da. Ja sam uzela 3 mjeseci jer ja mislim da imam vremena i da pustim tijelo da radi kad se sve radi, da ne ulazim opet sa nekom visokom energijom i meni se iskazalo dobro. A ovo posle nakon 2 godine, to radite samo jedan tretman? Samo jedan. A ovaj treći tretman radite posle kog vremena? 3. Isto 3. 3. Posle 3. Da. Kontrola nakon 6. Da vidimo gdje smo, ako smo uspjeli, ako trebamo neke kombinacije i onda... Kod nas je nešto uobičajeno, drugi tretman posle mjesec dana, a treći tretman posle 3 do 6 mjeseci. Tako da, eto, mislim, različite su. Ako radiš, doktor Kozarev, pomoznite mi. Da, ja isto. Da, mislim da je rano. Da period oporavka tkiva traje najmanje 6 nedelja posle ablativne procedure. I vi praktično uvodite novu leziju na tkivo, gubite efekt regeneracije koju imate od prvog lasera, produžite, bilo bi bolje. Ja sam u prvo vreme radila otprilike 4 do 6 nedelja, a sad otprilike na mjesec dana, zato što opet na nekim skupovima je, ne znam, tako su se pokazalo. Histologija je pokazala da imate 2 nedelje period inflamacije unutar tkiva, 4 nedelje posle toga period postepenog stvaranja kolagena, znači ako to presečete u 4. nedelji, gubite te efekte. I opet uvodite tkivu inflamaciju. Znači onda možda najidealnije posle 6 nedelja. Kronična inflamacija znači gubitak mastocita, gubitak Langerhansovih ćelija, uvodite tkivu u kroničnu inflamaciju i atrofiju. Znači na duge staze je mnogo bolje veći razmak napraviti. Dobro, 6 najmanje onda. Najmanje. Stvarno, da, imamo vremena. Treći inače radim posle 3 do 6 mjeseci nekako je. Pa da, ja sam sigurna da imamo vremena. To nije procedura koja će sutra promijeniti pacijenticino problem. I zato vidite pacijenticu, pustite da tijelo radi. Moje iskustvo je veoma dobro. A kad se odlučujete za PRP? Kad dođe 6 mjeseci nakon trećeg tretmana, ako nismo uspješni, onda se dogovorimo šta će, ili ćemo na mišicama nešto raditi, ili ćemo PRP. To je kad uključujem PRP, a uključujem PRP i kad je mixed, kad je urgenca. Jer PRP je, ne znam da li si probala, je veoma dobar kod overactive bladder. Da, PRP uvek radim, naravno, kad u urgenciju, međutim, kod dispareunije mi su se bolje pokazali rezultati filera, Reveal. Ja radim PRP sa cellular matrix, koji ima i hyaluron i mislim da je to tretman, the best tretman za GSM. Ok, tako. Mislim, nije loš, naravno, i radim i PRP i filer, ali kad imamo dispareuniju na introitu, čini mi se da malo bolje deluje Reveal, ali to je subjektivni osjećaj, mislim, nije. Pa ne, pa znaš, svako ima neku svoju metodu koju ima više iskustva. Ja uvijek radim. I pri čemu i meni za filere najbolja G tačka. Da. To je sigurno. Ako hoćeš augmentirati G tačko. PRP je samo regeneriraš. Da li koristite sem lasera i hormonalnu terapiju? Da. Ja mislim da treba ženama reći da je život sa hormonima varniji nego život bez. I da treba uzimati čas i kazati ženama šta sve dobio ako su na hormonima, šta se dešava u tijelu ako su bez. I da, the best is combination. Htio bi samo da nešto dodam. Ja sam radio sa Erbiom pa sa diodni laser što se tiče ove aplikacije, ali nemam toliko iskustva koliko imaš ti, naravno. A Fotona isto kažu da se mora ponoviti ova laserska procedura poslije 1 mjesec. Ja se potpuno mislim da je dr. Kozarev u pravu da se najmanje poslije 2 mjeseca, poslije to bez veze. Bile su diskusije za koliko mjeseci mora ponoviti procedura. I tada su oni rekli 1 mjesec. To je zaista nema smisla.
ti su isto pokazali na tvoje predavanje da najmanje 30 dana da se to dobro zacijeli, pa onda, mislim, najmanje, da. Tako da mjesec i pol ili 2 mjeseca poslije, mislim da je najbolje. Dobro, 3 mjeseca je malo, meni je malo suviše, pošto, znaš, pacijente očekuju malo tako brzi rezultat. Ali ja nemam iskustva da su nervozne zbog toga. Dobro, ali mislim da za svaki 2 mjeseca bit će bi bolje. Mislim, da, može, slažem se. Samo razmišljam. I druga stvar koju bi dodao, još u početku kad su počeli da rade sve te laserske procedure, tada su samo pričali laser, ali radiofrekvencije. Sad su počeli već PRP. Evo, kolega kaže isto hormone. Što se meni tiče, meni, dobro, nemam tvoje iskustva, ja tako razmišljam kao ginekolog, da se mora u stvari sve to što imamo na trgu, da se sve to miksira. Šta to znači? PRP, elektrostimulacija, obavezno. Zato što sve to smo mi pokazali, to djeluje samo vezivno tkivo. Uopšte to ne radi što se tiče mišića. To znači da mi moramo vidjeti pacijentko. Prva stvar, da je anatomski sve u redu. Ako je tamo recimo rastrgana vagina, šta ćemo sa laser, ali sa bilo šta? To je mora biti anatomski dobro, ne? Da izgleda dobro, mislim, da djeluje dobro. Odnosno, nakon tega, mi ćemo razmisliti šta ćemo, moramo dodati to pacijentu. Ako je pacijentka mlada, uopšte ne pričamo o hormone. Ako je poslije porođaj, uopšte možemo samo dati elektrostimulacije. Mislim, nije bitno da li je to, ali nešto se daje u vagini, nije problem. I možemo to kombinirati, pošto teorija koja je od Papa Petros, on kaže to, mora biti vezivno tkivo, ali mora biti isto mišiće. Ako jedan deo ne radi, šta ćemo imati? Recimo, to je kao, kako se kaže, boat on the dock. You have only this connection tissue and no support. Without, izvinite. You can speak in English. Srbije. Ali ako vi radite samo sa laser, rezultate bit će dovoljne, dobro. Ali ako dodate još neke male stvari, što se tiče PRP, ali kad je potrebno hormone, ali malo elektrostimulacije i sve to povežete, to će biti ne 90, nego 100% dobar rezultat. Ja nisam sad pričala o tome, zato sam kazala što sve imam na kliniki kad radim inkontinenciju. Da. Znam da ti imaš sve, samo kažem kolegima da nije potrebno da samo uklape da se to radi laser, ništa više. Morate razmisliti kad vidite ovu pacijentku šta još ona treba. Da li treba hormone, da li vidite, kad stavite samo prst u vaginu i samo stegnite mišiće, vi vidite da to ne ide. Ako vi kod ovu pacijentku radite samo laser, ona dođe, kaže ništa. Dobro, kombinirajte sad laser sa malo elektrostimulacije ili vežbanje kegel, nije bitno šta, dobit ćete bolje rezultate. Ne? Da, sigurno. Ja u početku rečem onda, ako osjeti barem malo mišić, rečem onda vadite. I kad ćemo imati kontrolu, vidjet ćemo da li trebamo još dodati nešto za mišiće. Kod nas nema da osiguranje plati, ja mislim da i kod vas ne plati, zato ne dajemo sve na jednom, a pričekamo da žena može da plati. Zato rečemo prvo ono što mislimo da je najbitnije za ženu, onda dodajemo. Samo još jednu tajnu da nam odate, da li više koristite sistemski hormonalnu terapiju ili lokalno, da li imate iskustvo zajedno sa laserom? Ja ako žena nema kontraindikacije, sa svakom pričam za sistemsko, ali dajem transdermalno estrogen, tako da probam dati bioidentički oblik. A isto je lokalno, pretpostavljam da koristite... I lokalno, da. Ali prvo za good feeling je sistemski, estrogen i progesteron. A kad nemate... Pauze dajete sistemsku? Ne, to je triki. Iako dajem estrogen preko kože, ipak ako je više nego 10 godina, onda je teže. Iako studije koje prave sa bioidentičkim hormonima i transdermalnom obliku estrogena su varni i za te žene, ipak živim u okolini gdje bi me ubili da bi nešto našli, ona bi bila na tom tretmanu, iako bi svi znali i oni i ja da nije to zbog hormona. Tako da nakon 10 godina probam ne.
I nije bilo dalo hormon za nadomjesna terapija zato što je, šta znam, ginekolog Ne znam nije zašto. smatrao da je dobro i sad dolazi neli sa svih tih simptoma i ok bi bilo da se da, ali još ne znam. Kod nas je protokol do 10 godina. Ako je do 10 godina možeš početi. I klasično, ne samo transdermalno. Tako i mi imamo... Ali vi date odnosno samo estrogena ili kombinovan? Uvek kombinovano. A kad date samo estrogen, onda će biti Da, ne, nervozna. dobro, sporem za ovi estrogen pečas. Pa da, to isto ide u krv. I ta je kombinovana? Uvek dajem estrogen i progesteron. Uvijek. Jer ako dajete samo estrogen, žena će biti nervozna, boleće prsi, sve. Znate kaj je hiperestrogenemija? Naravno, za I ako malo. daš, I ako daš kroz kožu, ide u krv i ako pojedeš. Samo ne ide kroz jetra. Ne, ok, dobro, zborim kad je ono primjeri za lokalna samo estrogen, ako oni što su... Samo intravaginalno? Onda to možete dati samo estrogen. To da, to nisam razumjela, da. Je li ima još pitanja? Imamo još vremena za 3 pitanja. Dobro, sad sve zainteresovane ću zamoliti da priđu laseru i Šantanu će malo da ispriča o rukovanju i nekim osnovnim karakteristikama, pa ćemo priključiti i Fiber i nastavak, pa čisto to možete i njega da pitate, tako da možemo ovdje da se približimo. Šantanu, you can come. So, how do you feel like? What's your first expression like? You feel? Yes, it's a touch screen. Okay. Yes, yes, yes. So we have kept as simple as possible all the features intact so that any doctor, any part of the world, they can use very easily all the device, entire device, any segment for that matter. You can choose your own protocol. You can do your own segment. You can name as per your convenience, like any of the segment or any of the protocol you want to make it. You can make it your own way, depending on patients, depending on kind of protocol you want to follow. Like in gynecology, if I go, there are 10 protocols I can set depending on age, depending on patient, depending on the kind of profile I am working with. Like maybe I can set up a protocol with a name, anything, like Dr. Maya's protocol, like that way, Dr. Ksenijom's protocol. So that way they can go, they do just okay, and then once they go inside, they can set their parameter. Talking about the parameter, we have 3 different wavelengths. Like you can do in a continuous mode, you can do in a pulse mode, you can do in a repeat pulse mode. So continuous is something when you press the foot pedal, the machine is on, the laser will be on. The moment you go into pulse mode, that means you set the timing for 10 seconds, 15 seconds, in seconds also, microseconds also, or maybe seconds. So you go into second, you can set it 1, 2, 3, 4. The moment you press the foot pedal, up to that particular time, like 2 seconds or 3 seconds, the machine will be on. Depending on which protocol you want to follow, it can be adjusted to whatever convenience you need. Okay. And now talking about Lyra, there is some protocol. We give some bit of protocol so that you can follow that, you can refer that, and obviously you can change as per your convenience. Talking about Regal, in gynecology segment, we are into 3 different segments. One is laparoscopy and hysteroscopy. Second is aesthetic and functional gynecology. Third is our, what you can say, labiaplasty, tag removal. These are all surgical procedures. So when it comes to hysteroscopy and laparoscopy, we do it with a hysteroscope or laparoscope, and we use certain kind of fibers
This is called as a fiber, which is basically a delivery device. The laser is produced here. The delivery device carries the laser to the point where you want to operate. Depending on the fiber type you choose, you can use it as a thermal energy or you can use it as a cutting energy, like the way you use any electric current, that way. There will be difference between electric current and laser. Ma'am can take that definitely. It's a bit different because it is very specific to the target and it doesn't have that kind of thermal damage what normal electricity does. So in hysteroscopy, it is very good in polyp removal, septum removal, septum cutting, then myoma, many more indications. Yes. When it comes to laparoscopy, we are right now focusing for grade 1 and grade 2 endometriosis. We will be definitely coming with some more indications. Talking about gynecology, in aesthetic and functional gynecology, we are very good for few indications which are very prominent, like SUI, vaginal rejuvenation, dryness, recurrent infection, or GSM, postmenopausal symptoms. This all. We will be definitely coming with more indications as we go ahead. And talking about this vaginoplasty or something, this is a bare fiber, what we use. There are certain hand pieces which we connect at the tip of the fiber, and that's how we do. We have done many cases with this device. Yes. When it is a, I'm sorry, when it is a bare fiber, you can cut the tip of the fiber. It depends on how much charring it is happening at the tip of the fiber. Unless and until you have a charring at the tip of the fiber, there is actually no need. What happens, any fiber has a coating. So you need to remove that coating so that the glass tip is outside and it becomes easy to fire. The entire fiber doesn't carry the laser. Laser is actually not visible. This is the red light is just an indication that the tip of the fiber having laser, and the moment you press the foot pedal, it is actually the on. The laser will be on depending on what parameter you are setting. Now, when we cut the laser tip of the fiber, when we see that the tip of the fiber actually got burnt by using on the tissue, any moment of time you use the fiber, it is getting contact with the tissue and the tissue get attached to the tip of the fiber. So you need either you have to remove all the debris or maybe you can cut the fiber and then you can use it as a new. But just mind it, like anything has a life. So the laser fiber also has a life. Up to a certain level, it will give optimum energy, whatever the machine is producing. After some time, it is going to be getting dropped. So the moment you reuse more, the fiber will not be giving the energy as it used to give in the first or second sitting. Okay. So then after some time, you need to change. Any more questions? I hope I'm clear. Yeah. Yes. Why not? So I'll just explain. Yes, you can set it. You just choose. So now, if I have to go into SUI protocol, yesterday I just saved it. I just okay it. It automatically takes to me the protocol I wanted, the way I saved it. Now, if the protocol has been set and I want to change it to my own convenience, I just what I do, I just increase the parameter, maybe 2.1 to 3.1, okay, and I just save it. Now it is saved. I go back again to some other protocol, okay, it is got changed. I come back again to my protocol. It has changed now. So it is as simple as that. Again, it can be changed. Till the time you are not saving anything, the data will not be saved inside. You have to save the data, then only it will be saved to your parameter. Yeah, you are asking something. Okay, so we go to home now. This is professional aesthetic. Professional aesthetic. In professional aesthetic, we have two different segments. What we are currently working is a body sculpting procedure, full body. Like we can do liposuction for arms, love handles, bra pads. We can do abdomen. Yes, lipolysis.
but the good part is with this device, we have lipolysis and liposuction is together. So we do not have, actually, yes, you can attach the suction machine as per your convenience. The good, best part is absolute good result for skin tightening, no sagging at all almost. At the same time, your operative time also gets reduced just because you are using suction and lasing together. Third part, like just because you are using laser, a laser has a property to target only the water because the specific laser. So once it targets water, it is having a diffused heat, which helps the fat molecules to separate from each other. That way, it becomes very easy to suck the fat out. You do the temescent anesthesia, you wait for local anesthesia to settle, then the laser goes in, it breaks down the fat. It is not breaking down the fat cells itself. So your fat cells are intact. The vitality of any fat cells is more than 95%, which is like as good to as in like put it inside again into body, like maybe breast or some other places. Facial aesthetic, what exactly you want to? Okay, so facial aesthetics, what we are currently doing is the double chin correction or maybe jawline correction. We have different hand pieces with a 18 gauge fibers also, hand pieces also. We have 400 micron fiber, we have bare fiber. So this fiber also can go inside. Okay, we can have 18 gauge cannula. Through that, we can put this fiber for lipolysis, for double chin correction. What we can do, we can only for the tightening, people who do not need the lipolysis, only just the tightening. We have a 400 micron fiber, which is radial immersion. So then it is very, very good for only the tightening purpose. Yes, we can do. No, we can do with the same like 20 gauge cannula. Yes. 200 microns. Yes. 200, 400, and 600. Yes. So when you use 200 or 400, maybe you have to take out the sheath, and then only the glass goes inside the cannula. Yeah, and that is very, very thin, and then just the tip of the fiber is out. And we recommended to do it withdrawal method, like you go with the blunt cannula. Now you push forward the laser. Now you can see the red light in below the skin, and then while coming back, you just put a pulse, come back. So you will be having that popping sounds. I did not get it. No. The fiber cannot break. No. Yes. Because the blunt cannula, what is there? So what we do, the blunt cannula is there. You just withdraw, like push the cannula. So the cannulization is done. Once the cannulization is done, then now you push forward the fiber. So the fiber is outside now just a little bit. You can see the red light just where we have done it right now. So this red light will be coming, and as you can see, this is very, very thin. So this goes inside, and then you can see just below the skin, and then not 24, 20 gauge, 20. 24 is very, very thin. Yeah. So we are trying to match up to the level where they put threads. Yeah. Correct. True. Correct. Absolutely. So in that case, we so like it will be a minor spot size, like 18 gauge cannula. If you can use that is very, very good. Yeah. So this is the device, what we call it as a LiDAR. What we do, we have a radial fiber.
push and then rotate. The moment you rotate and it is connected, it has understood that it is not fiber to stop. Any part is missing, it is not connected. The fiber is not working, the interlock is not connected. Somewhere it is not a problem, it will automatically indicate the. Now once you are start, inside the gland. Okay, I'll just explain. So, I don't need. Yeah. So the ladder divides into two parts. One is the or maybe you can from some of the what we are trying to look at is basically certain amount of blood what is very soon we are planning to come up with a camera in the of the what we are trying to do is a robotic mechanism so that it is
more than 10. Actually. Uh, I need to check, ma'am, because as per my understanding, it is not. We are not recommending it. Okay, I'll tell you why it is. Yeah. The fiber, when it is manufactured, it is manufactured for single one-time use. Okay. Now, if I talk about some indications where we are using the fiber rigorously for longer period of time, that time the fiber, the next procedure, it doesn't support, like EVLA. If you go for the next procedure using the same fiber, it doesn't give the same energy as the machine produces. So that's why, yeah. No, you maybe have a different fiber. I need to check. Let me just check your thing. Okay, yeah. Uh, Possible, ma'am. Possible, ma'am. But it totally depends on how you are using. So it's a simple maths. It's not a big rocket science, that you have laser which is coming out from the device, and then it is coming through the entire fiber. The moment it passes through the fiber, it it has a laser reflections. So obviously some point of time you may see that the mirror also has stopped working. It got hazy. So the same way it also has a similar property to go drop down. So the energy what you produce and what energy are coming out, it will be a different. But then what happens to machine, like there will be some problem with the machine also going future, if you reuse it, reuse and reuse. Machine diode source will be having a problem, ma'am. So and apart from LiDAR, so this is laparoscopy probe. So you put the 1000 micron fiber and then you can do. I'm sorry. I'm not habituated with this much of cold. So, and then we have something different, which is only the thermal probe. It is like it is like rejuvenation of the skin for face, labia, wherever you have wrinkles, you can use it. It's just the thermal heat. Hysteroscopy, we have this fiber what goes through the hysteroscope. Yeah. So in hysteroscope, you have walking channel. Through that, you put the fiber, and the tip of the fiber is just out. And the way just it's shown here, like that way, the laser light will come, and you can see the laser light. And through hysteroscope also you can see, and then you can cut and coagulate. The moment you touch. Slobodno je. Još ovdje imamo radnika. Ovdje se. Ako
Ovo je histeroskop u stvari. To se samo, ovdje je jedan program koji se da... U stvari to je, ovdje imamo jedan program, to se stavi na laptop, bilo koji nije može sve, da možemo ovdje. A ti što je program? A možemo od slobodno to. Ovdje su dva. Ima tu, pa ima povećanje. Ovo je samo light je isto uključen. To se ovdje uključi, tako da je sve imamo light source, kamera, histeroskop, sve na jedno mjesto. Tako da stvari to je. To se može, pa dobro, može se poneti. Kako smo to mislili u početku? Da imamo sve, da u jednom vlaku mora biti sve na jedno mjesto. Ultrazvuk, histeroskop, imam tu laser. U ta slučaju možeš raditi sve. 40, a više 20%. Dodao sve, ovdje sam spremio još jedan trening model koji se svaki može vežbati i igrati sa tim, tako da nije. Da, sve će vam predavati, samo sad ću da pitati. Hoćete da vam stavim ovaj pilot da vas čuo na Zoomu? Ne. Može. Samo ovo ne ček. Dobro. Evo, samo da vidim da li to će... Zašto to? Ne znam, uopšte se ništa ne vidi. Samo provjeri. Kamera. Ne. Ručka nije uključena. Zdaj pa bel balon, kaj nam je? Tako da to je to. Evo. Ne. Sve se dobro vidi. Tako da to je histeroskop sve u suštini. Ako žena nije rodila,
To se može odstraniti. Radit ćemo ovo samo sa tim. To ukupno je 5,5. To je obični betoki stajal, ništa više. Obično optiku. Da, ovdje. Fiber se stavlja, može, mislim, grasper može.